I guess welcome to the UFC. Here in your debut, already doing media and featured in a big fight. What's the feeling like for you right now? Thank you. UFC-ге хош келдің. Бұл керемет дебют сен үшін. Сразу топовый боецпен, мықты боецпен қойып жатыр. Қандай көңіл күйдесің? Көңіл күй өте жақсы. Баршаңызға көп рахмет барлықтарыңызға. Көңіл күй өте керемет. Самочувствие все хорошо. Всем спасибо. Спасибо, что дали такую возможность. So, he feels so good. It's his first debut, and he's already doing some crazy media. All the attention is on him, and he loves it. And he wants to show himself why he's doing all this stuff. Awesome. So, how did this happen, right? If I understand, you were signed to the UFC, but didn't have an opponent. And I mean, how did this whole process happen, and what was your thought along the way? Процесс болғанда қандай болды? Бірінші сен жаңағы интервью. Сенің UFC-ге подписать ету процессің қалай өтті? Мен UFC-ға маған SMS келді. Мен ойланбастан бір сразу согласиямды бердім. Себебі мен біздің арман осы UFC-да төбелесу болатын. Одан бөлек мен бұрыннан кімді береді, кез келгенмен шығуға дайын болғам. So when the UFC called him, they told him, "You're gonna fight Umar Nurmagomedov. Are you ready?" And he said he didn't even think about it, and he accepted fight. And that was his dream, you know. When he started MMA career, that was his dream to be in the UFC. And once he gets this kind of opportunity, he's gonna take his chance and go for it. Doesn't the dream usually entail fighting an easier opponent first and getting used to what it's like fighting in the UFC? I mean, does this feel like a huge challenge in your debut? Sen birinchi debuttan bo'lgandan keyin sen o'ylading mı qanday jengirek opponent beredi deb qanday? Жоқ, маған UFC контракт сразу Умармен берді. Маған вариант болған жоқ менде мынамен шығу деген. Мен кез келгеніне дайынмын, кез келгеніне дайын болам. So he didn't have any chance to pick opponents. UFC gave him Umar Nurmagomedov, and he took it. Very nice. What do you think about Umar as a fighter? What challenges does he present for you? Омар туралы не ойлайсың? Қандай боец? Омар негізі мен уважать етем, өте жақсы боец, универсальный боец ретінде жақсы сыйлаймын ғой, өте жақсы боец. He respects him as a fighter. He knows, Bekzat knows that Umar is a high level on the ground, striking everywhere. He's a complete fighter, but also Bekzat is a complete fighter, so he's gonna show what's up with Kazakhstan. Nice. You win this fight. I mean, beating a ranked opponent in your debut. Do you believe you should be ranked at that point? And how fast do you see yourself moving up the division? Sen Umar'da bu yarışı utkandan кейін чувствуешь, что ты будешь топовый боец? Әрине, Умар өте жақсы боецтермен, оны ұтсам, оны сезіп тұрмын, өзім де білем. Және де соны ұту үшін қолымнан келген бәрін жасайым. Оны ұту үшін әрекеттен күтіңдер. So he's gonna do everything to win Umar Nurmagomedov and take his spot, because Umar is a ranked opponent, and he's gonna try and do everything and do his best to be in the top level of UFC. I can't help but notice like how relaxed you seem and you're smiling. I mean, are there any nerves at all before this fight? Сен ешқандай қарап толқып отырған жоқсың ғой дейді да, сенің жағдайың неге қарап, күліп, риза болып отырсың. Неліктен бұлай дейді? Мен қорқатын адам емеспін. Мен мұнда келген себебім мен өзім салмағыма бұйыртса, мені күтіңіздер, мен келдім. Несінен қорқамыз біз? Біз қазақтар ешқашан қорқпаймыз. So why I have to be scared? I'm a fighter.
why I became the fighting career. Why I have to be a UFC fighter and be scared of somebody. Everyone has 2 hands, 2 legs, 1 head. So we're gonna do our best, and everyone is human, you know. No one is like a freaking, like, no one has like 3 hands or something like that, you know. Everyone is human. So we're gonna show a Kazakh blood, a Kazakh spirit. Last thing for me, for a lot of people, this is going to be the first time they've ever seen you fight. What can they expect to see from you on Saturday? Бірінші жолы негізі көріп жатыр да, UFC-ден ше. Что они должны ожидать от тебя? Менен бәрін күтуге болады. Мен мұнда жеңілу үшін келген жоқпын мен UFC-ға. Мен мұнда тек қана жеңу үшін келем. Жеңілу ойымда да жоқ, Алла қаласа. Енді барымызды салып, қолдан келген бәрін көрсетеміз. Біз мұнда енді қазір короткий уведомленияда келдік. Алла қаласа, алдағы уақыттарда мен жайлы еститін боласыздар. Мен барынша өз-өзімді көрсетуге дайынмын бұйыртса. Әлі шуатам. So expect everything from me. Show, striking, wrestling, everything. Interviews. So just be ready, guys. I'm coming for everything. And show the Kazakh spirit, and you know, to show what's up. So for this camp, I mean, he didn't even have camp. It was like short notice. He accepted the fight. I mean, he was training, but he wasn't in camp. So he was just training. And they gave him Umar Nurmagomedov. He accepted. But yeah, he got the visa last minute, and then he flew on the same day when he got a visa. So he flew. He got his visa yesterday, you know, and he flew on the plane yesterday and same day. So now he's here doing media, and expect the sparkles. When did he get here? Yesterday or today? He got here yesterday. Yes, yeah. Just flew all day yesterday. Yeah. 20 something hours for flight. Yeah. Perfect. Yeah, Guys. thank you. Thank you so much. Thank you so much.